famed DioField. Long known as the home of the gods, the island has basked in nothing but peace for centuries. Alas, an inescapable wave of chaos and change appears to be approaching. While sojourning in Leicestershire at the Leicester residence, the fourth-born prince, Levantia Shatham, comes under attack. Amidst the chaos, Andreas and Frederick hurry to his aid, and under their courageous protection, he escapes the manor. However, they are ambushed, and Levantia is felled by an assassin's hand. With his last breath, he entrusts the future to his friends. Levantia's now limp hand bears the mark of the blessed, proof of his rightful claim to kingship. Olá pessoas, tudo bom? Vamos aqui com a demo de DioField Chronicles. Não tem português, infelizmente. Tira a vibração porque eu não uso. Bem, comando eu não vou nem mexer. Bat speed, minimapa, fix. Beleza. Vamos lá, eu já tinha acompanhado o jogo desde o anúncio. Antes da gente ir pra lá, vocês vão ver que esse vídeo tá saindo num horário aleatório, ok? O meu computador tá atualizando, eu não sei se vai dar tempo de eu editar esse vídeo. Então, para não correr riscos e depois editar o Final Fantasy VI para postar no horário, que eu vou tentar manter no horário das 2 horas, então eu vou lançar esse aqui sem edição, sem nada. Depois eu configuro lá bonitinho o nome e tudo mais a hora que o PC terminar de atualizar, ok? Foi em cima da hora e saiu hoje essa demo, então bora lá. Normal. Não vou mexer no brilho. Agora eu tenho uma TV que não preciso mais mexer no brilho do jogo. Vamos dar uma olhada aí. Capítulo 1. O caminho da vida. Na verdade eu acho que a tradução seria: a vida encontra um meio. 8 anos depois, né? 8 anos depois que o príncipe foi falecido. E aí deram... Os amigos dele tomaram a liderança. O gráfico do jogo parece legal, hein? Lembrando que o jogo tem pra versão PS5 que deve estar mais bonita. E com mais frame rate também, porque claramente o frame rate tá sofrendo. Please hurry. Gostei do design das armaduras, hein? Bem legal. Caralho! Eles colocaram sangue negro para baixar a faixa etária, o que nesse caso não atrapalha em nada o jogo, certo? Então eu não vejo problema. Jogo de tática e estratégia é difícil você tentar vender para o mercado só adulto, apesar de ser um público-alvo, mas é bom você poder ter um público, sei lá, de 16 anos que se interessou pelo negócio, né? Central Field Durley Road. Lembra bastante Age of Empires, uma mistura de Empires com Final Fantasy Tactics, né? Tem alguns outros jogos, tipo Ark the Lag também. So far, so good. We need to be sure the bandit's target hasn't come to harm. To the carriage. Para a carruagem.
Nossa, é um tipo um RTS mesmo. RTS, tá? É Real Time Strategy. Então vamos aqui. L2 pra mover todo mundo. Isso. Interessante, interessante. Um RTS pra console, eu acho que eu nunca tinha visto. Se tiver, alguém me fala aí nos comentários. Who are you? Let's just say that we're soldiers. Soldiers? Then might I ask you to secure this area? You will be rewarded, of course. Oh, and take this as well, just in case. It's a prototype, but it should serve you well. Certainly. Please, seek shelter and leave the fighting to us. Who do you lot think you are? Sticking your nose in where it don't belong. Hand her over! Everything's going according to plan. You remember the next steps, Rias? Beleza. Of course. Good. Then let's get this done. Tá, entendi. Let's get going. Got it. A R2 mostra o estado da batalha. Entendi. Ali eu troco entre unidades. Beleza. Very well. Frontal assault. Target eliminated. Understood. Nossa. A rotação é boa. Vamos ver o comando dela aqui. Nossa, ela tem barra multi logo de começo. Senhora, mano. Aí, atordoou. Uau, ó, bonito o jogo. O mapa é bem feito, né? Características assim do... Target eliminated. You're lucky to have made it this far. There are even more of them to deal with now. What's the plan? Let's find ways to hit as many of them as we can at once. Does that sound doable, Rias? Very much so. Good. Then let's get this over. Got it. Be gone with you. Nossa. Esse aqui é o DPS do time. Nossa. Enquanto isso eu vou admirando o cenário do jogo aqui, que é lindíssimo. Uma coisa aqui que eu já reparei também, ó, é que eu posso, por exemplo, acelerar para até 2 vezes a velocidade. Be gone with you. Push forward. Ambush. Target eliminated. Very well. Here it goes! Be gone with you. Da hora, velho. Beleza, a gente tem um ambush, que é pegar os caras por trás, né? Next target. Hey, that orb has started glowing. Does that mean we can use it, perhaps? Royal government prototype, huh?
Well, let's see what it can do. Beleza. Understood. On my way. No! Porra! I'm not stopping here. Mano, o jogo é maneiro, hein? O jogo é maneiro, hein? Thank goodness you were here. Would you mind if I asked your names? My name is Frederick Lester. My companion here is Andreas Ronderson. And our third is Isla Wigan. We are in the employ of the Wigan family. I see. I am Lorraine Luxhaw. Are you familiar with Duke William Henday of the Lord's Council? The Duke is establishing a private military unit and has entrusted me with the task. From what I have seen today, the three of you would be an ideal fit, should you be interested. If you are, visit our headquarters at Elm Camp. I will see to it you're let through. Caramba, jogão, Lord hein? Councilor's private mercenary unit, eh? It seems the plan's coming together, Andreas. Aye. Onward and upward. Let's go. Gameplay é bem fluida, bem natural. Lembra bastante jogos de tática da Andreas época. and his fellow Central Field mercenaries come to the rescue of a government official, Lorraine Luxhaw, and are invited to join Duke Henday's private militia as a result of the prowess they display. This unit is headed by Commander Yolzum Jordan, a former knight from a mid-ranking noble family. And the mercenary trio's first task is to go and meet their new commander at the unit's base. Eu gostei que eles utilizam bastante a artwork para ser algo mais poético, Here we né? are. Ai, tem um 3D bonito também. Look at this. It's amazing. The Duke is said to be a connoisseur of foreign culture. This, he would have had specially imported, I'm sure. Well, well, well. Not just a ragtag band of sellswords after all. I'm intrigued. Greetings, everyone. I'm the General Administrator for the unit, Lorraine Luxhaw. And this is our commander. Yulzim Jordan. I'm in charge of this unit. I assume you're the new recruits. Yes. I am Frederick Lester. Andreas Ronderson. Isla Wigan, at your command. Wigan. Well, he was a brilliant fighter. Never struck me as the fatherly type. I'm sure you will endeavor not to sully our unit's name. I will. Now, like other mercenaries, we take requests from the citizenry, but with one important caveat. Since this unit is financed by Duke Henday, his orders always take precedence. No exceptions. Don't disappoint him. A história parece ser interessante. Algo... Eu sei que é um pouco mais clichê do que a gente... Pera aí, a gente anda com o personagem? I trust in your ability. Once again, I shall now explain. É, eu vou fazer um comentário aqui, deixa eu só acabar essa conversa. And with you will surely succumb to Very well. Aqui. Beleza. Agora vamos a umas considerações antes da gente seguir em frente aqui, tá? A gente tem a movimentação.
O modelo das roupas e dos bonecos nessa parte 3D deve sofrer ainda uma pequena melhoria gráfica, né? Não acho que isso será muito, tá? Mas como o foco do jogo não é essa qualidade gráfica aqui e nem essa movimentação, então eu acho assim que isso não atrapalha em nada. Seria um adicional e não uma coisa ruim ou boa. Eles usaram uma pegada meio Monster Hunter, lógico, com uma temática medieval e não com uma temática tribal, né? Mas funciona. Então vamos andando aqui, vamos ver. Provavelmente, ó, também tem uma pegada Metal Gear Solid, onde a gente vai abrir os mapas, ó. Ou talvez na demo não esteja liberado os mapas. There we go. Nosso protagonista é o Andreas, né? O design dele é legal, a roupinha dele é legal You também. know, that reminds me. A gente tem personagens aqui que parecem interessantes. A missão aqui, ó. And also... Yeah, well, I thank... Ooh, yeah. Liberei os equipamentos. Liberei shop. Tem uma pegada bastante. Ó, baú. Isso aqui deve ser algum baú de... Ah, tem missões, quests. Ó, aqui é livre, mas dá pra mexer pelo direcional. Ó. Aprende aí, Genshin. A gente tem os equipamentos de cada um. Equipamentos de mercenário. Eu deixei equipado isso aqui. A gente começou com Bahamut. Cara, legal, velho. Bem legal. Dagger. Isso aqui é o quê? Leaping attack. Curtains. Deve ter... Ah, interessante. Ah, dela é espada e escudo. Deve ter algum lugar pra gente ver os itens, né? Não, mas a gente... Entendi. Só aparece os itens que são daquele personagem. É menos mal. Falar com ela. However, I'll shut that. Aqui deve ter vários diálogos. O jogo eu não sei se terá em português, né? Mas normalmente demos a galera não traduz, então pode ser que não tenha. Pode ser que tenha em português e só a demo não seja em português. Things are going rather well, wouldn't you say? Yeah, I mean, finding out those bandits' plans? Talk about a stroke of luck. I mean, I know you have your ways, Rias, but where did you pick up a tidbit like that? I simply happened across it. This is a big step forward in any case. For Izzy as she strives to prove herself, and for you and I as we aim to bring peace to the country. May our dreams spur us on to victory. And may we three... Hear, hear. Esse here que ele falou é tipo tá. Entendi, saquei. The era of myths gives way to an era of great turmoil. War looms dark over the Rotail mainland, and amid the unrest, the common bandit Trovelt Shovia sees his opportunity and establishes an empire. Commanding a disciplined army and versed in modern magic, the Empire is a power to be reckoned with. It promptly establishes control over the western part of the continent. Rotail's other nations respond by forming an alliance to combat the threat of the Empire. Despite their combined strength, they were largely powerless to resist the Empire's advance. The continent was ravaged by the devastating war between the Empire and the Alliance. However, one nation remained unaffected by the chaos. The Kingdom of Alatain.
on DioField Island, situated off the northwestern coast of Rotail. On the mainland, the war reached a stalemate when the powerful Vermin Republic joined forces with the Alliance. The two sides were now evenly matched. However, localized fighting continued to intensify in a bid to secure Jade, a resource for modern magic. With Jade believed to be abundant on DioField, the attention of both the Empire and the Alliance inevitably turned towards the island. The Kingdom of Alatane, ward of the Augurs, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. Parece muito Final Fantasy Tactics. E talvez esse jogo se conecte a algum Final Fantasy no final dele, ou alguma coisa assim, porque tem muita coisa de Final Fantasy nele, ou não. Então... Right. Oh, bother. Tem vários soldados aqui e tal. Aqui a gente tem quests, é isso? Exos. Quest list. Aqui tá fechada. Talvez a gente libere mais coisa conforme a gente for andando. A roupa dos personagens também achei legal. Elas são bem assim. Você consegue ver uma personalidade, mesmo que ela ainda tenha um aspecto assim, militar misturado com Segunda Guerra, com uma pegada ali talvez 1800. Gostei bastante. Aqui a gente provavelmente vai ter os mapas, né? Que devem ampliar de acordo com o que a gente for liberando. Duvido que seja só isso. Você sabe o que isso me lembra? Cara, eu precisaria colocar lado a lado pra ter certeza, mas parece muito o mapa de Tactics Ogre e de Final Fantasy Tactics. Pra quem não sabe, eles têm aspectos parecidos por se passar no mesmo mundo, né? Interessante. Esse jogo parece muito interessante. Has come directly from Duke Hende. It will be carried out along with other mercenary units. The target is a large-scale bandit camp in the Regia Highlands, on the border between Centralfield and Westfield. Eu não sei quando esse jogo sai, tá? Mas o que vocês acham aí de uma série desse jogo aí, assim que possível? Eu já tô interessado nele, bastante, por sinal. So, any questions? Commander, numbers are hardly a boon when the way to the bandit camp leads through a narrow gorge. Indeed. Rather than engage the enemy head-on, you could target their leaders in a stealth attack. Yes. If we take a small unit and set off tonight, we will have a good chance of catching them off guard. Then there should be only a handful of surviving bandits left. The main force can mop them up when they arrive at the break of day tomorrow. You suggest merely pretending to work jointly with the others to steal a march on the enemy? Yes. I propose that Frederick, Isola, and myself form a separate task force for this purpose. I also suggest that you join the main group, Commander Yulzil. To draw attention away from our movement, better keep up the pretense. Very well. If it is a diversion that's required, I would certainly help to make it convincing. I feel we would also benefit from having a talented sniper join our ranks. The knight-errant Iscarian would certainly fit the bill, Commander.
He is one of the mercenaries participating in the raid. A self-proclaimed knight, no? Very well. I will visit him at the encampment after you set off and ask him to join you. Thank you, Commander. Ah, já temos aí o sniper. We had better set off for the Regia Highlands. Eu gostei que tem várias coisas que são mesmo da medievais, assim, tudo mais. Por exemplo, o escudo, muita gente pensa que o escudo ele fica lateral no braço. Mas ele não fica lateral, ele fica pra cima, porque você tem que virar o braço fazendo uma pose reta do escudo pra quando a pessoa bater, o seu braço absorver o impacto e não quebrar, né? Não fica de lado, ele fica pra cima, fazendo como se estivesse fazendo musculação, né? Que é uma posição assim de resistência do músculo. Então tem coisinhas, detalhes assim que é sempre importante. Why the bandits have started attacking the cliff folk, to be honest. Perhaps they're after some rare treasures. Or maybe there's been a territorial dispute between those that dwell in the highlands. I suppose we'll have to ask them about that, won't we? Though, I imagine they'll be tight-lipped. Huh? All right. Then we'd best get ourselves to the base of the mountain. More troops should be joining the main force before long. Yes. The plan is for them to set off for the bandit camp at first light. Good. Then we should make haste. Who's there? Well, well, what do we have here? You don't look like bandits. Carrion. Mercenaries, perhaps? And I might ask, who are you? I am a Scarian Colchester. He's here already? Wow! Amazing! Commander Jordan works ever so quickly. No, he doesn't work this quickly. A legion of mercenaries all attacking at once would lead to utter carnage, and would result in casualties among the people we're trying to help. Also, unlike a regular army, mercenaries are not used to cooperating, meaning they are looking out for themselves and only themselves. A full-on assault is bound to fail. Therefore, I decided it more efficient to eliminate their leaders ahead of time. You are going to do that alone? I prefer my own company when picking out unsuspecting targets. Would you not think it'd be better if we worked together? I suppose it might. You do seem different to the money-grubbing mercenaries I've met before. You've piqued my interest. Let us join forces, if only for the moment. I'll take that as a compliment. Now, we'd better be on our way. Get your bow ready, Iscarian. Very well. As expected. Sounds good. Vamos lá. Let's go. End the bed menace. Todos os aliados caem. Complete. Hold on. There's a drawbridge over there. It's been raised, no doubt to keep intruders out. But look what's next to it. Their base is turrets. Exactly. If we capture it, we should be able to lower the bridge. Let's make it our priority. Ah, olha que interessante. Não tem nada aqui pra trás não, né? Got it. I've got it. Understood. Understood. Push forward. Enemy down. I've got it. Vamos ver qual que é a habilidade dele. Rain Arrows. Vamos ver se ele lepa em assalto.
Nossa. Seize victory! Very well. Bom é que você consegue virar bem a câmera e ela fica numa posição maravilhosa pra você enxergar. Capture successful. Então ela não atrapalha. O que é difícil em jogo assim, de a câmera não atrapalhar. O cenário é bem modelado e você consegue entender bem o que... On my way. Got it. Understood. Push forward. Not done yet. Understood. Men, in position. Fire! Ah, ó. Is that all you have? Enemy down. On my way. Go. Got it. Let's get going. Another one down. All I've got it. Understood. Got it. Got it. Look what I found. Got it. A gameplay é bem legalzinha, assim, sabe? Eu achei que podia ser chato. Nossa, você consegue aproximar bem. I've got it. I'll take you down. Is that all you have? Push forward. Here goes. You think you can escape? Understood. Not done yet. On my way. All right. One down. Got it. Push forward. Is that all you have? Seize victory! I've got it. Understood. I've got it. Let's get going. Got it. Got it. We've taken control. Nada difícil, nada complicado, mas ainda assim, você consegue se divertir com o jogo. What are you done? He must be the leader. Indeed. We'll be done with these scoundrels before the break of day. Understood. Be gone with you. Tome. Let's get going.
Here goes! Seize victory! You think you can escape? I've got it. Push forward. This is bad. How could I let this happen? Got it. Sorry to keep you waiting. My thanks. Very well. Here goes! Tô tão acostumado a apertar R2 pra tudo nos jogos que... Foe defeated. Aí. Mano, eu fiz em 3 minutos e 59 a missão. Ah, só não fiz o de nenhum aliado cair. Peguei o I'm not tesouro. stopping here. Ó. Eu acho que deu pra mostrar o game já, né? Pra quem tiver interesse em jogar algo parecido, tem o Desperados 3 aí na Plus Excellent Collection work. aí, então pode dar uma olhada. Bandits soon fell apart without their leaders. Eu queria que esse jogo viesse nessa Plus aí pra galera poder jogar, porque esse tipo de jogo é difícil de ter no mercado. Então é legal ter uma coisa diferente. Yes. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrevam no canal, né? E também, muito obrigado a todo mundo aí que comenta, fala o que vocês acharam do jogo, vocês queriam ver o jogo inteiro. Eu quero ver o jogo inteiro, não sei se eu vou conseguir ver, mas ok. Falou, valeu, até mais, fui. Well, I suppose we should turn in for the night. Iska? Frederick, long day, wasn't it? It was indeed. Not as long as it would have been without your help. There's a place for an archer of your caliber in our unit. Won't you consider joining us? Thank you. I know I told you before that I preferred to work alone, that I valued my independence. But I admit, last night, my limitations were laid bare. I realized the importance of having allies, not for my own sake, but so I might help more people than I could ever help alone. Iska, let me make something clear to you. We are not the highest authority in this unit. That would be the commander. Oh, I know you answer to Yulzim Jordan. Doing a good job of it too, it seems. Yes, well, we do our best. So, Iska, what say you? Will you join us? I will. Yes. Then welcome to the unit. Thank you. It's an honor.